அட போச்சே மச்சி. வணக்கம். ஹாய்டா. வணக்கம் தமிழனே. தமிழன் தானடா. பொன்னி நதிக்கு போனியா? நோ, யார் யாசா மாதிரி. அடுத்த வரி பொன்னி நதி பார்க்கணுமே காத்த போல கன்னி பெண்கள் காணணுமே. ஐயா சாமி. இல்ல தெரியாம கேட்கிறேன், அந்த கையில என்னமோ போட்டிருக்கீங்களா? ஸோ வெல்கம் பேக் டு another episode where we baby achi. Why? இங்க யார் பேபி? இந்த வாரத்தோட எபிசோட நம்ம என்ன பத்தி பேச போறோம்னா பொன்னியின் செல்வன் 2 vs பொன்னியின் செல்வன் 1. ஸோ ஸ்பாய்லர் அலர்ட் இதில் கண்டிப்பாக இருக்கும் நேயர்களே. நீங்கள் படத்தை என்ன பார்க்கலன்னா ப்ளீஸ் லிசன் டு இட் ஆஃப்டர் யூ see the movie. அந்த படத்தை பார்த்தோன்னா லிசன் டு திஸ் எபிசோட். யா ஓகே. ஸோ லெட்ஸ் see off. Yes. Did you like it? I enjoyed it. It was அது வந்து சரி, பொன்னியின் செல்வன் 2 ஆக்சுவலி வாஸ் நல்லா இருந்துச்சு. பட் இந்த கடைசி கட்டத்தில் ரொம்ப ரஷ் பண்ணிட்டாங்கங்கிறது தான் என்னோட ஒப்பீனியன். அண்ட் த பிகஸ்ட் கிரிமினல் மிஸ்டேக் ஐ திங்க் பாரதி ராஜா பேர் என்ன, மணிரத்னம் டைரக்டர் மணிரத்னம் வந்து ஐ திங்க் த பிகஸ்ட் கிரிமினல் மிஸ்டேக் there is cutting the song, the அகநக song. Oh yeah, that was beautiful song. The way they song. Sorry man, கொஞ்சம் லோவா இருந்துச்சு. But the way they and the scene எப்படி the scene and the பாட்டு the way they weave it in very nice. It was nice. As I say, அந்த பாட்டை எடுத்துட்டாங்கன்னா நீட் இருக்கலாம். They could have extended the song. நீட்டமாகி இருக்கலாம். ஓகே. Yes. நான் ஒன்னும் யோசிக்கிறேன். சோழர் சுத்த தமிழில் பேச வேண்டும். கூமுட்டைக்கு. No, but அந்த பாட்டை வந்து நீட்டிருக்கலாம்ங்கிறது சொல்றது. அந்த பாட்டை, அந்த அகநக பாட்டை வந்து கொஞ்சம் நீட்டமாக ஆக்கிறது ஒப்பீனியன் தான். I agree. But I can also understand from Manirathnam's side that the movie is not centered around the love of Vandiyadevan and Kundavi. So therefore, it's fine. I guess. It's fine. Yeah. How did you enjoy the movie? I enjoyed the movie. நீ தான் முதல்ல பார்த்த. Yes. நீ வந்து வாட்ஸ்அப்ல போட்ட that you preferred 1 to 2. I preferred 1. I preferred 2 to 1. Let's have a proper debate on that, mate. Yeah. So far, my wife also preferred number 2 to 1. Okay. Yeah. Okay. Similar reasoning also. Maybe we'll get into that. Before we start, அந்த புக்கை நீ படிச்சியா? என்ன கேள்வி? ரொம்ப படிச்ச? Of course படிக்கல. சரி, நானும் அந்த புக்கை படிக்கல. இந்த ரிவ்யூ வந்து இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த மூவிஸ். புக்கோட சினாப்சிஸ் அந்த ரிவ்யூவை வந்து நான் ஆன்லைனில் படித்தேன். ஐ ரெட் ஹவ் த புக் வாஸ் ஆன்லைன். அந்த ஸ்டோரி எப்படி போனுச்சுன்னு இந்த கல்கி எழுதின வெர்ஷன் படித்தேன். ஸோ ஐ கேன் சார்ட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த. வேற யார் எழுதிருக்கா? I think there were multiple iterations over the years. Oh. I'm not sure. I'm not exactly sure. அது வந்து நான் ஃபேக்ட் செக் பண்ணேன். பட் கல்கி எழுதின அந்த நாவல் வந்து இட்ஸ் சார்ட் ஆஃப் லைக் slightly different from what they showed in the movie. ஓகே. ஸோ பொன்னியின் செல்வன் 2 நீ வந்து அந்த 2வது பாகம் தான் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னேன். 2வது பாகம் தான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல. 2வது முடிக்க விடு. கம்பேர்ட் டு 1 பாகம் 2 நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். இன்னும் நல்லா இருக்கு. எஸ். எனக்கு ரொம்ப திக்குது. பட் எனிவேஸ் வாயா ஐ வுட் சே பொன்னியின் செல்வன் 1ல வந்து இந்த நிறைய கேரக்டர்ஸ், நிறைய பேர், லைக் பெயர்கள், நிறைய ரிலேஷன்ஷிப்ஸ். ஸோ அது கதையில் அந்த கதையை they just started telling அந்த பேர் all you need to follow, you really need to pay attention. And it's a bit more அந்த கதை வந்து படம் வந்து கதை ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் இட்ஸ் a bit slower. ஜேம் ரவி வந்த பிறகுதான் கதை கொஞ்சம் சூடு பிடிச்சிச்சு. ஸோ எனக்கு வந்து நான் பார்த்தது வந்து ராத்திரி வேலை முடிஞ்சு. ஸோ I was a bit tired.
ஸோ அவங்க அந்த பேரெல்லாம் சொல்லி ஐ வாஸ் ஸ்ட்ரகிளிங் டு கோப் வித் எவ்ரிதிங். ஏன்னா அந்த பேரெல்லாம் முழுசாக சொல்லுவாங்க, வேற நீட்டமான பேர் முழுசாக சொல்லுவாங்க. வந்தேதேவன், ஆதித்த கரிகாலன், ஐயோ இதெல்லாம் லிஸ்லிங். ஸோ நான் வந்து கதை போக போக தான் ஐ ஃபிகர் டிஸ் பர்சன் ரிலேட்டட், டிஸ் பர்சன் டெட் பர்சன் ரிலேட்டட். ஸோ எனக்கு வந்து it was slow pace and I wasn't prepared for that. I was anticipating like Bahubali very fast pace. Okay. Medium to fast. ஸோ பார்த்த பிறகு at the end of the movie எனக்கு பிடிச்சிருச்சு. ஆரம்பத்தில் I was like okay like என்ன நடக்குது, but the part 2 all very nicely done, acting all very nicely done. The reason why I prefer part 2 is because இந்த பாகத்தில் நம்மளுக்கு கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் யாருன்னு தெரியும், உறவுகள் எல்லாம் யாருன்னு தெரியும், கதை என்னன்னு தெரியும். ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஃபோக்கஸிங் ஆன் த ஒன் திங் விச் இஸ் ரிகார்ட் டு அந்த சோழ நாட்டோட க்ரௌன் அரசன், அதான் ஒரு ஃபோக்கஸை வச்சுக்கிட்டு கதையை அதை நோக்கி போய்கிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ it was very direct and the pace was faster because அவங்க வந்து கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க, இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க, and they just have to move towards the plot basically. So I found அந்த easier to follow and easier to keep my attention compared to part 1. Part 1 வந்து 2 தடவை தியேட்டரில் பார்த்தேன், 2வது தடவை I appreciated it more. Okay. Part 2 first time I have the same appreciation after first one for me. Because I prefer இந்த மாதிரி direct storytelling, இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி like slow pace படம் பார்க்கணும்னா I need a certain mood. You don't need to think lah. Yeah. Part 1 மாதிரி படம் பார்க்கணும்னா I will purposely prepare myself to watch. English also இந்த மாதிரி கதைகள் பிடிக்கும், like Godfather all that I really like. ஆனால் I cannot anytime watch those sort of movies. I need to have that mindset. That's why I prefer number 2 to number 1 because of the speed, because of the directness of the plot. Yeah. எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து பார்ட் 1 பிடிச்சிருந்தது தெரியுமா. I'm on the same boat as you. எனக்கு பார்ட் 1 நான் வாட்டி நம்ம போய் பார்த்தோம் அந்த படத்தை, எனக்கு புரியல அந்த கதை கேரக்டர். I'm on the same boat as you. அந்த படத்தை நம்ம பார்த்தப்ப எனக்கு புரியல அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, ஏன் அந்த கேரக்டர்ஸ் இங்கே இட்ஸ் வெரி கன்ஃபியூசிங். அண்ட் இட் டிட் பிக் அப் பேஸ் ஆஃப்டர் ஜெயம் ரவி கேம். அந்த ராஜாவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணனால கொஞ்சம், ஆனால் அது 2வது வாட்டி பார்த்தப்ப ஐ வாஸ் ஏபிள் டு அப்ரிஷியேட் த மூவி. ஏன்னா எனக்கு நான் முதல்ல நான் போனப்போ எனக்கு கதை புரியல, ஏன்னா அந்த கதையை நான் படிக்கல அதுக்கு முன்னாடி. I didn't, no, for me I didn't understand. Okay. But after I saw the second time அந்த கதையை கொஞ்சம் நான் அந்த சினாப்சிஸை நான் படித்தேன். அதுக்கப்புறம் நான் பொன்னியின் செல்வன் வந்து I sort of like try to understand what the story is and all that. Then I understand, okay, this is where the story comes in. இந்த மாதிரி தான் இருக்கு. So excuse me, அதனாலேயே I preferred the first one because like it was very the way they weaved in the story, I liked it. The way they sort of introduced the character and like set up the base. I really like that. அவங்களுக்கு அந்த பேக் ஸ்டோரி கொடுத்து I like the way how Mani Ratnam has actually given each of them sort of like importance rather than இதுதான் main character and இதுதான். So I like that concept. In a way I felt part 1 was more direct. I felt part 1 was more direct. Part 2 and it became like very emotional. It became very romantic. I felt like directness irundichi, but part 1 was more direct in setting up the base, in my opinion. Like I know, okay, Vandiyathevan is like this, Nandini is like this, Mandakini is this, or it sort of like set up the base. For me, I'm more of like I need the backstory of the person to understand what is happening. I get it, but how is that more direct? Maybe direct might be the wrong word, but how I'm trying to இதை நான் எப்படி சொல்ல வரேன்னா அந்த கேரக்டர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு உயிர் கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லலாமா? அப்படின்னு சொல்லலாமா? அந்த கேரக்டர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு மீனிங். They are not just some like subpar characters who come in, show face and gone. Because நிறைய part 1 part 2 வந்திருக்கு movies and all that, right? Like in my opinion, if I compare this to Bahubali, for example, Bahubali's 1 பார்த்திருக்கியா? Obviously lah. I still know people who have watched Bahubali 1. Oh. Okay. Yeah. So Bahubali 1 வந்து they'll be introducing the son, is it correct? That's the one lah. Yeah.
Mahendra Bahubali lah. I don't understand why, like there's certain characters I don't understand the backstory and all that. Like Tamana and all, right? It's there wasn't an importance in that. You get what I mean? It's a character. In my opinion, it's a character, but அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை. இதில் வந்து இன்னும் அந்த படகோட்டி அவங்க பூங்குழலி அவங்களுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ், சின்ன கேரக்டர் இருந்தால் அவங்களுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ், சேந்தன் அதான் அந்த பூ கட்டுற அவனுக்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ். தட்ஸ் லைக் a lot of back story there in my opinion. Hence I felt that was more direct in terms of giving them the base, setting up the plot. My disappointment என்னன்னா, I felt this was set up for 4 parts. 4 பாகங்களாக இதை வந்து பிரிக்கணும்னு சொன்னாங்க, கரெக்டா? ஆனால் 2 பாகத்துலேயும் முடிச்சிட்டாங்க. அதனாலேயே எனக்கு வந்து அந்த 2வது பாகம் அந்த எண்டிங் ரொம்ப ரஷ்டாக இருந்துச்சு. ஏன் அதான் வந்து why I say the முதல் one was nice. இந்த முதல் பாகம் வந்து ஏன் நல்லா இருந்துச்சுன்னா, பொன்னியின் செல்வன் 2 was setting up the base. There was good storytelling there. I appreciated the storytelling. Second one, not so much. Okay. It was good. But storytelling wise, I don't think it was there. Okay. Yeah. However, second one, I can appreciate one thing. What? அந்த நந்தினி and ஆதித்யா கரிகாலன் அந்த இமோஷன்ஸ் அவங்க நடிச்சாங்க. ஆனால் அந்த கண்ணுலேயே அந்த நடிப்பு, அந்த நடிப்புங்கிறது அந்த கண்ணுலேயே தெரிஞ்சுது. That was fantastic. Yeah. I think no other actors could have done better. Vikram was perfect. Vikram was solid. Vikram was like one of my favorite actors, to be honest. After that, I was like, yeah. Okay. That's my 2 cents lah. I think it comes down to personalities lah. I think it ultimately comes down to personalities, to be very honest. I think Pagam 1 was definitely, and the mari kada solradhu was necessary for sure. But yeah, to me, Pagam 1 was just, and the pacing is the one I found it a bit too slow. Okay. That's all. Necessary, but a bit too slow. Because ஆரம்பத்தில் is mainly comedy. Nambiya Karthi and Jairam. Karthi and Jairamக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ மினிட்ஸ் அவருக்கு காமெடி, தென் ட்ராவலிங், தென் அங்கேயும் அப்போ காமெடி அப்போ அதுக்கு பிறகு தான் கதை கொஞ்சம் சூடு பிடிச்சிச்சு. So if they went to the plot a bit sooner, it would have been a bit better. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் part 1 because the comedy didn't do much to the story. Comedy did a bit. The comedy வந்து make you like Vandiyadevanோட character more. That's all. And for me, right, I thought that comedy was necessary because it gives context to who Vandiyadevan is. But எனக்கு தெரிஞ்சு Vandiyadevan வந்து கதை புத்தகத்தில் வந்து mischievous ஆனால இல்லை. Apparently not. Yeah, he's not like that. He's adapted for screenplay. Also, towards the end, right, Vandiyadevan, right, does not marry Kundavi. நான் இது வந்து ஒரு ஆன்லைன் போஸ்ட்டில் படித்தேன், எவ்வளோ உண்மைன்னு தெரியல, பட் ஐ read the online summary. Vandiyadevan actually falls in love with பூங்குழலி, if I'm not wrong. Someone. ஆனால் what happens is அவங்க இறந்து போயிடுறாங்களா என்னமோ ஒன்று. One of the characters he falls in love with, he cannot marry her, so she passes on or she gets lost somewhere. Hence he becomes very depressed, and he's like in the Ponniyin Nadi, like lives in the Ponniyin Nadi, something like that. Okay, so நம்ம வந்து just பேசிட்டோம் opinion on PS1, PS2. Let's break it down to categories. Which category we think PS1 versus 2 did better? 3 categories that we're going to talk about is பாடல்கள் and இசை lah. The basically the background score, everything. பாடல்கள், இசை, everything. Number 2, நடிப்பு. And number 3, storytelling. Okay, so let's go. Number 1, it is the number 1. What? Number 1 is number 1. Part 1 is better. இதுக்கு மேலே எனக்கு சொல்றது மச்சி. 2வது பாகத்தில் என்ன பாட்டு இருந்துச்சு? To be honest, right, the Aga song and Veera Thoora அது கேஜிஎஃப்டா? No, that Dheera. நல்ல வேலை அந்த மாதிரி இல்லை. Okay, part 2, right, பாடத்தை பார்க்கும்போது அவ்வளோ பாடல்கள் இல்லை. ஆனால் பேக்ரவுண்ட் listen to the Spotify and the background score. Yeah. You know which was the one which really, when I listened to the song on Spotify, அது வந்து எனக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகுது. இல்லை அகனக கேட்டப்போ எனக்கு ஃபீல் ஆயிருந்துச்சு.
அந்த பாட்டு வந்து நான் அந்த சீனை பார்த்தோன்னே எனக்கு எது தெரியுமா ஃபீல் ஆனிச்சு, த யங் டைம் ஆதித்ய கரிகாலன் and நந்தினி. That was a song which அந்த சீனை பார்த்தப்போ அந்த மெய் சிலுக்குதுன்னு சொல்லுவாங்களே, புல் அடிக்குது. yes grass for me agar it was nice. No I'm not telling you, I'm not refuting your I'm point. still angry. எனக்கு வந்து அகனாக அந்த பாட்டை வந்து பாடுறதுக்கு முன்னாடி ஓகே பாட்டு நல்லா தான் இருக்கு, பட் அவ்வளவா கேட்கல அடிக்கடி. அந்த சீன் வந்துட்டு the way they put it in the scene, நான் வந்து I'm not a romantic scene guy, but that one I saw like wow, it was very nice, very well done. it was very like so touching. I like the song in part 1. I really like the song in part 1 because அந்த பாட்டு வந்து பார்ட் 1ல இருந்துச்சு. அந்த சீனே நல்லா இருந்துச்சு. உன் தலைப்பத்திரம்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த பாட்டை போட்டாங்க. It was very nice. The second it's just a criminal. Arrest பண்ணுங்க சார், மணிரத்ன ஜெயில போடுங்க சார், அந்த பாட்டை வந்து உள்ள எடுத்தது. But I நீ வந்து லைக் சொல்லியிருக்க லைக் and if they explore this overlaps in 2.2, so let's go into point. So let's finish up this point and go into point 2. So நீ வந்து சொல்லியிருக்க அந்த பாடம் நீடிச்சா அந்த படத்துக்கு சூட் ஆயிருக்காது. It is true because it's not a love film. It is true. Yeah. So which brings us to the second point. Exactly. Storytelling. You prefer which one or two? Hey wait, I didn't say I prefer number 1 part 2. Yeah. I prefer number 1. So ultimately is 1 lah. I prefer number 1 part 2, but number 2 la there is one part 2 which I prefer more than any song in part 1. Of course. So I would say quantity wise part 1 better, quality wise part 2 better for me. Yeah. Part 2 better. So in the way I'll just say part 2 lah, fuck it, quality. I'm changing my answer, I'm sorry. Part 2. So part 1, part 2, 1 okay. Fine. Storytelling. Part 2 lah. Part 2. Storytelling for part 2. I'll give clarity to my answer. I'm a sucker for okay. Why I say part 2, it overlaps with part 3. The question 3. Okay. இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங் இருக்கும். So bear with me. Part 3 வந்தது நடிப்பு கரெக்டா? Yeah. I felt Vikram and just for Nandini and Aditya Karigalan. அந்த ஆக்டிங்காகவே that storyline I felt was part 1. They gave directness. I preferred the movie. I preferred the whole story in that sense in part 1. Ana and the part 2 and it really got me. How you say? It made me fall in love with those characters. Okay. I really loved like I was. So part 1ல உனக்கு கதாபாத்திரங்களை பத்தி தெரிய வந்துச்சு. part 2 உனக்கு வந்து கதாபாத்திரங்களோட கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. I was more invested in the. Okay, so the part 2 or the goal was achieved because part 1ல சொன்ன விதம். Correct. However, அந்த part 2 எப்படி முடிச்சாங்க அதனாலேயே I was a bit disappointed because அந்த rush அந்த they hype up so nicely, then they killed it at the end, right? In my opinion. So அதனாலேயே I prefer part 1. ஆனா அந்த part 2 வந்து I was able to connect. நீ சொல்ற மாதிரி I was able to connect with the characters. So that's okay, my part opinion. 2 lah for you. Yeah. So உனக்கு வந்து பாடல்கள் part 1, storytelling part 2. For me is பாடல்கள் part 2, storytelling நீ pure பார்த்தா எனக்கு வந்து storytelling நீ பார்த்தா I'll say this, I prefer the slow pace established thing kind. Part 1 lah. So part 1 for me because I feel like they took, like நீ சொன்ன மாதிரி they took their time to tell the story. Context. So I appreciate அந்த aspect of the படம். part 2ல வந்து ஏற்கனவே கதையெல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. So it's just moving to the plot. So ஒரு படம் பார்க்கும்போது, so in case anybody is confused with my answer, ஒரு படம் பார்க்கும்போது in that mood I was in, right? அந்த படத்தை பார்க்கும்போது I wanted to have the speed of the movie. Speed of the movie, ஒரு gripping ஆன கதை. Because part 1ல ஏற்கனவே எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாங்க. So I wanted to know, okay, அடுத்து என்ன நடக்க போகுது. Because of part 1, I approached part 2 with that mindset. ஆனா if you look at the slow pace storytelling, அந்த மார்ட்டின் ஸ்கோர்செஸி மாதிரி ஒரு படம், அந்த those old school mafia movies, அந்த மாதிரி ஒரு படம், it's like very pure slow pace storytelling, right? So ஒரு storytelling
விதத்தில் பார்த்தா part 1 I have to say is much better because they gave attention to a lot of characters and everybody had அவங்களோட கதை slowly coming out. Equal screen time for everyone. Correct. அந்த விதத்தில் I say from that storytelling perspective part 1 for me, but to watch and get entertained is part 2. என்னோட ஆன்சர் வந்து I think for me like என்னோட ஆன்சர் வந்து it overlaps into part question 3. So you got 1 point for part 1, 1 point for part 2. Same for me. That's right. Part 3 நடிப்பு, which one? Part 2. Same for me, part 2. Part 2. But you I know it sounds fucking dumb. I knew that this was going to happen. I prefer part 1, but part 2 wins in more departments. I contradict myself, yes, I agree, but I prefer part 1 because the way I consume movies, நான் அந்த படத்தை வந்து எப்படி consume பண்றேன், I prefer that the way it was depicted, part 1. That I still watch part 1 even in my spare time, right? So let's verbally state it. You prefer the நடிப்பு of part 2. I prefer the நடிப்பு of part 2. Same as me. Part 2 நடிப்பு wins for me. Yes. So. Part 2 நடிப்பு. If they had not rushed the ending, right, in my opinion, part 2 takes it all. If they had. For God's sake, I'd rather make that a 3-4 hour movie. I'd rather make it like a Transformers movie, to be very honest. Transformers movie? There was 3 hours. I ஒரு Transformers movie பார்த்தேன் 3 மணி நேரம். ஏன்டா வந்தோம் போனா இருந்துச்சு. Hey, if you want to look at a 3-hour movie and study it, right, it's Lord of the Rings. நான் பார்த்ததில்ல. What the hell? I'm not. I couldn't. I cannot. It didn't. It was not sticky, man. Wow. I cannot, man. If you look at storytelling, Lord of the Rings, every part of the trilogy won how many Oscars? I know. And each 3-hour movie very hard to do, though. எனக்கு புரியல படம், சத்தியமாக எனக்கு புரியல. இல்லை, எனக்கு ஹேரி பாட்டரும் முதல்ல புரியல பார்த்தப்ப, ஆனால் கொஞ்சம் ரீசென்ட்லி பார்த்தோன்னா எனக்கு புரிஞ்சுது. Yeah, but Harry Potter வந்து is more general public friendly. Correct. In a way lah. Lord of the Rings எனக்கு சத்தியமாக புரியல. Lord of the Rings is just சத்தியமாக புரியல. Pure storytelling. And the director Peter Jackson வந்து he didn't sacrifice the movie slang, right, just to adhere to anything. He said இந்த படத்துக்கு வந்து 3 மணி நேரம் தேவை. He took the 3 மணி நேரம். அதை தான் நான் சொல்கிறேன். அதை பொன்னியின் செல்வனுக்கு செஞ்சிருந்தாக்கா இன்னும் நல்லா இருக்கும். Yeah. I rather they broke that up into multiple parts and actually tell the damn story. I mean, budget, அது வந்து there's a lot of budget இல்ல. I think there's a lot of challenges. Okay, என்ன பொறுத்த வரைக்கும் for those who don't know, right, இந்த மாதிரி நிறைய well-known நடிகர்களை ஒரு படத்துல வந்து கூடி சேர்ந்து நடிக்கிறதுக்கு is called an ensemble. Yes. இந்த மாதிரி ensemble வந்து இப்பதான் நம்ம தமிழ் சினிமால ட்ரெண்ட் ஆகுது. So I think ஒரு administrative level it's not going to be easy to get everybody on a call sheet. அவங்களோட கால் ஷீட்லாம் கோஆர்டினேட் பண்ணிட்டு, பிகாஸ் அவங்க வந்து they're not just in Hollywood, you see, Hollywood, they're not just in Hollywood, ஐஸ்வர்யா ராய் பாலிவுட், and அப்பப்போ அவங்க தெலுங்கு கன்னட படத்துலாம் எல்லாம் நடிக்கிறாங்க. So to coordinate, I don't think it's going to be easy. It's massive. அது மட்டும் இல்லை, பொன்னியின் செல்வன் வந்து அவங்க எடுத்தப்ப just fun fact, they started taking in before COVID. எடுத்து ஆரம்பிச்சோனே COVID. அதுதான் பிரச்சனை. So it's not easy, you know, அந்த படையை வந்து உருவாக்குறது and all that stuff. It's honestly tough. So I can understand that. I can understand that it's tough to assemble a squad, basically. Assemble all that. I don't know. Could they have put in more effort? Tell. No, I think in the way if they have to cut short, it's confirm like no choice, bopian. Confirm no choice. யாராவது giving pressure for sure. இல்லை, ஆனால் மணிரத்னமுக்கு வந்து ஒரு ஹேட்ஸ் ஆஃப். படத்தை வந்து actually நல்லா தான் எடுத்திருக்காரு. But I'm sorry, I know whatever review we two peasants say, right, Mani Ratnam has done an awesome job bringing this kind of storylines into Tamil cinema. Tamil cinema இந்த மாதிரி ஒரு கதையை கொண்டு வர்றது is good. இந்த மாதிரி storytelling and the fantasy stories, it's good. It's like showing the culture, the history behind it. It's knowledgeable in that sense. என்ன மாதிரி ஆளுங்க book, I don't enjoy reading books. I'm not a fan. I'm audio book learner, not a கண்ணு படிக்கிறது. அந்த visually கொண்டு வரது I appreciated that. Okay lah. So
For you still PS1 despite your scores giving to PS2. Hey. For me it's consistent. Judgmental. Judgmental. It is what it is. I prefer PS1, but PS2 won my heart. Okay, can. Yeah, I agree. எனக்கு வந்து நடிப்பு திறன், especially அந்த நடிப்பு திறன், the reason why I say PS2 versus PS1 is because PS1 they already set the bar that high. Yeah. Okay. Ana, like because the கதை was so slow paced and because everybody had equal screen time, right? And the story வந்து அவ்வளவு emotional இல்லை because PS1 ஓட கதை என்னன்னா they're telling எல்லாருக்கும் emotional இருக்கு, இங்க பிரச்சனை இருக்கு. ஆனா PS2ல தான் they explore இதனால தான் எமோஷன் இருக்கு, இதனால தான் இவங்க இப்போ கன்ஃபர்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ PS1 ஓட கதைனால PS2ல they are reacting to each other. PS2ல தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த 3 பிள்ளைகளும் ஒன்று சேர்ந்து எல்லாம் இருக்கு. ஸோ it was nice to see அந்த interactions. ஏன்னா PS1ல எல்லாம் தனித்தனியாக இருந்துரு, I don't really see the interaction. ஸோ எனக்கு பார்க்கும்போது I was curious, இவங்கெல்லாம் 3 பேரும் சேர்ந்தா எப்படி இருக்கும், how will they feel. So when I saw like Vikram, Jem Ravi, Trisha all together and I saw அந்த அவங்களோட bond, like how Jem Ravi விக்ரம் மதிக்கிறாரு, விக்ரம்க்கு ஜெயம் ரவி இழந்துட்டாருங்கிற நியூஸ் கேட்டோன்னு எவ்வளோ பாதிச்சு போனாரு, all this. So it was very nice to see the emotions. Yeah. And the ultimate one for me was Karigalan and Nandini's meet. Bro, that was like that one really. And the starting I got a bit of goosebumps. Starting really அவர் அந்த கோட்டைக்குள்ள போகும்போது நந்தினி came out slowly in the soap saree. He's still maintaining the கம்பீரம், attitude. But it's so good, right? They observe on the minor details. If, for example, let's say you're taking like public transport and you saw an X or something, you won't see what. Correct. ஆனா ஓர கனால பார்த்துட்டு you will like just maintain chow. நல்ல வேலை எனக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லை, ஏன்னா எனக்கு கண்ணு போட்டேன், எனக்கு கண்ணு தெரியுது. So that's why it's so relatable. அவர் வந்து அந்த ஹார்ஸ்ல ஓட்டிட்டு இருக்கும்போது he talking to Sarath Kumar, but the கண் is still going there, he giving the this like you can see the love in that. And even in Nandini, right, she's the wife of Sarath Kumar, but the way she's like, like you can see there's love in that. And the way that okay, this is like spoiler, so நம்ம திருப்பி சொல்லிடுறோம். If you all never watch, please stop for now. இல்ல இது வரைக்கும் கேட்டுக்கிட்டு but this is the biggest one. So the part where Karigalan and Nandini சந்திச்சாங்க அறையில, and then Karigalan make Nandini kill him. The way Aishwarya Rai cry. What the fuck? நான் ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் தெரியுமா, because they acted in Ravanan, right? Same thing lah, Vikram will die. And what they did was அந்த உசுரே போகுது பாட்டு இருக்குல்ல, அதை டப் பண்ணி அந்த சீனுக்கு வச்சானுங்க. It was actually it synced. It sort of Manirathnam was the director of Ravanan, right? It was good. It was really good. Yeah, but really the நடிப்பு திறன் அவங்க like you சொன்ன கண்ணாலே நடிக்கிறது was very very good. And என்னை பொறுத்தவரை I feel எல்லா நடிகர்களும் they brought like A game to the table. Like Jem Ravi, like I never saw him as like an பழங்காலத்து அரசன் character. I knew Jem Ravi was a good actor in a way or not. In Adi Bhagavan, it's a flop movie, but the way he portrayed the character was amazing. In my என்ன பொறுத்த வரைக்கும் splendid performance. ஆனா அந்த அரசனா வந்து I never saw Jem Ravi as இந்த மாதிரி ஒரு type of character. He always played the modern comedy hero. Either the kiddie like so இந்த மாதிரி ஒரு different role and the body language was what I found very amusing. Unexpected. Yeah. And like and the part one like when Karthi வந்து Jem Raviயோட சண்டை போடும்போது the body language was like completely like he carried himself like a prince. Why not? Apparently மணிரத்னம் அந்த படத்தோட கதையை சொல்றப்ப நீங்க தான் என்ன கேரக்டர் பேரை மறந்துட்டேனே, அருண்மொழி என்ன சொன்னார்னா, இனிமேல் நீங்கள் வந்து ராஜராஜ சோழன் the way there were 8 months to shooting, I think.
for the next 8 months, you are Raja Solan. So whatever you do, whatever you talk, you have to be like that. Mani Ratnam apparently said that to J.F. Ravi. So the preparation to be in that character, right, was not, camera roll, then it was done when the story was told to him. That's the commitment, the dedication, I would say. So yeah. Okay. So we've sort of come to a conclusion. நம்மளோட preferences la. Yes. I got a bonus question. What? See, Ponniyin Selvan வந்து actually இன்னொரு டைரக்டர் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாரு. Selvaragavan. He actually tweeted after he did Ayirathil Oruvan that he wanted to do Ponniyin Selvan. Do you think he would have done a better job, or do you think he would have done, more? How do you think அவர் வந்து இந்த படத்தை எடுத்துட்டு இருந்தாக்கா எப்படி இந்த படம் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன்? அவர் எடுத்து ஐ திங்க் படம் 3 பாகங்களாக வந்திருக்கும். Because he's very slow paced storytelling. He's very detailed. Very detailed. But I can tell you one thing for sure that will happen. Dhanush will be Aditya Karigalan because okay. செல்வராகவன் படங்கள்ல தனுஷ் செத்தே போவார். இந்த படத்தில் ஆதித்ய கரிகாலன் தான் செத்தார். ஸோ தனுஷ் இஸ் ஆதித்ய கரிகாலன். இல்லை வாசம் தான் காதல் கொண்டேன். ஐ திங்க் அவர் இந்த படத்தை எடுத்தார். இட் வில் பி வெரி ஓகே. இந்த படம் முடிஞ்சு நம்ம தேட்டர் விட்டு கிளம்பும் போது ஐ வாஸ் இன் அ குட் மூட். அவர் படத்தை எடுத்துட்டு நான் தேட்டர் விட்டு கிளம்புனா அதில் என்ன வாழ்க்கடா இது தேட்டர் விட்டு கிளம்பு. பிகாஸ் அவரோட படம் ஆல்சோ வெரி என்கரேஜிங் மூவிஸ். It sticks with you. It's a very I don't think it's not a knock on Selvaragavan, but Ponniyin Selvanோட கதை என்னோட ஸ்கேலுக்கு right, I don't think it would suit his style. Because Ponniyin Selvan, you think royalty, regal, தங்கம், very large scale thing, because it's like a சரித்திர கதை. You see, Selvaragavanோட படங்கள் is very raw கிராமத்து படங்கள், the way he takes. So it's very very different feel. I think right, if நீங்க அந்த படத்தை பார்த்தா இட்ஸ் நாட், யூ won't be so much like மணி ரத்னம் படங்கள். சினிமாட்டோகிராஃபி இஸ் வெரி குட். லைக் ஸ்லோ மோஷன்ல தண்ணியில குதிரையோட ஒட்டி வருது, ஸ்மோக், எவ்ரிதிங். ஃபார் செல்வராகவன் படங்கள் ஐ திங்க் it will be more of a grunge feel. It will be more like focus on the more close-ups, less scenery based, less மாளிகை based, more in the room close-up shots, அந்த மாதிரி. அதுதான், that is my opinion also. இந்த படத்தை வந்து செல்வராகவன் எடுத்திருந்தாக்கா, இந்த பொன்னியின் செல்வன் வந்து செல்வன் ராகவன் எடுத்திருந்தாக்கா, it will be very raw. ஆயிரத்தில் ஒருவன் பார்த்தால, how they showed the people, and it would have been very raw and less background music in my opinion. ஆனா அந்த background music இருந்திருந்தாக்கா, it would have been amazing background music. I still can vibe to the ஆயிரத்தில் ஒருவன் background music, sorry. It's in my opinion, I think Selvaragavan would have done justice. He would have done as good. Or I'm not saying I would like I'm not saying it will be worse or what, but I think it will be a completely different. Exactly. அதான் நீ சொல்றல, it's not on the feel good factor. ஆனா அந்த கதை will stick with you. I think that's his style. I think that. ஆனா நீ சொல்றதும் உண்மைதான். 3 பாகமா வந்திருக்கும். கண்டிப்பா 3 பாகமா. என்ன பொறுத்தவரைக்கும். Okay, so with that we've reached the verdict la. Nama you prefer PS1, I prefer PS2. நம்ம 3 different aspectsல பேசியிருக்கோம். So let us know what you think. PS2 versus PS1. Like நம்ம சொல்லியிருக்கோம், லைக் ஸ்டோரி டெல்லிங்கை பற்றி பேசியிருக்கோம், மியூசிக்கை பற்றி பேசியிருக்கோம், நடிப்பு திறனை பற்றி பேசியிருக்கோம். வாட் டிட் யூ திங்க்? ஏன்னா நம்மளோட சோஷியல் சர்க்கிள்லையும் வர இஸ் லைக் பீப்புள் ஆர் டெல்லிங் எனக்கு PS1 பிடிச்சிருக்கு, எனக்கு PS2 பிடிச்சிருக்கு. அண்ட் வெவ்வேறு ஆளுகள் சொல்கிற காரணங்களும் அதுக்கு ஒரு நியாயம் இருக்கு. So you cannot disagree. So let us know what you think. We're curious to know. And in case you all haven't heard, நம்மளோட எபிசோட்ஸ் இப்போ கன்சிஸ்டன்ட்லி வீடியோவில் வந்திருக்கோம், வீடியோ ஃபார்மில் வந்திருக்கோம். ஸோ இஃப் யூ ஆல் கோ டேட்டா போன எபிசோடில் சொன்ன மாதிரி செக் இட் அவுட் ஆன் ஸ்பாட்டிஃபை இன் யோர் வீடியோ ஃபார்மேட், இல்லாட்டி கனெக்ட் டு வைஃபை அண்ட் ஃபிகர் இட் அவுட், இல்லாட்டி யூடியூப்லேயும் இந்த எபிசோடை போடுவோம். ஸோ செக் அவுட் யூடியூப் சேனல் ஆல்சோ. அண்ட் அப்பப்போ ஸ்னிப்பெட்ஸ் வி ஆர் போஸ்டிங் வெரி ஃப்ரீக்வென்ட்லி ஆன் டிக்டாக் ஆல்சோ. ஸோ டிக்டாக்லேயும் ப்ளீஸ் லெட் அஸ் நோ யுவர் தாட்ஸ் இஃப் யூ காட் எனி ஃபீட்பேக் நம்மளோட செக்மெண்ட்ஸை பற்றி. அண்ட் ஃபீல் ஃப்ரீ டு காமெண்ட் பிகாஸ் வி ரிப்ளை டு ஆல் காமெண்ட்ஸ் as well. So yeah, we look forward to connecting with you guys more on social media. And comments போடுறீங்க ப்ளீஸ், பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸாக போடுங்க. இருக்குது we will reply to you positively. கேவலம் போட்டிங்கன்னா கேவலமாக ரிப்ளை பண்ணுவோம், அது வந்து வேறு கதை. பட் ப்ளீஸ் ரிப்ளை பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ். நான் போன வாரம் சொன்ன மாதிரி only love, no hate.
எஸ் அதோட நம்ம இன்னொரு எபிசோடில் சந்திக்கிறோம் நேயர்களே. டேக் கேர், see you. பை பை. வணக்கம். பை பை.